heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij RTL Formule 1. De komende 25 minuten staan weer in het teken van de brullende motoren en het juiste geluid. Want die testloze 30 dagen periode na afloop van de laatste wedstrijd is weer voorbij. En dat betekent dat er weer actie is op de circuits in Europa. Tevens nemen we een kijkje bij het team van McLaren. Hoe ziet een testdag er daar nu eigenlijk uit? Wat doet zo'n testteam allemaal? Want er komt meer bij kijken dan je op het eerste oog zou denken. Verder een interview met Thierry Boutsen. Ik zie u denken, Thierry Boutsen, ja, dat is al een tijdje geleden inderdaad. Maar hij is wel, vanuit de Benelux gezien, een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs. We beginnen echter nu in Italië, op Fiorano. Daar maakte Rubens Barrichello afgelopen week voor het eerst kennis met zijn nieuwe speeltje. Vorige week was er voor het eerst weer actie op de piste van Fiorano, de thuisbasis van het team van Ferrari. Er lag nog wat sneeuw, maar toch werd er gereden. Rubens Barrichello kwam voor het eerst op bezoek op de beroemde grond, waar vroeger ook ooit Nigel Mansell voor het eerst door dat hek gereden is. Zo ook Alain Prost. Barrichello had wel vrijgekregen van het team van Stewart, maar mocht niet 1-op-1 met de pers praten. Wel in het algemeen. It's for me, it's a great time, it's a great emotion to see my name written on the red car. I'm delighted to be here. I've done 3 laps yesterday on a normal car and another 6 laps today. You know, they already testing the electronics of next year, so we are having a little trouble, but very small ones, just to find out the car. I feel like I have driven this car for longer because I feel very much used to it. Seems to be okay. I thought I have a small problem with the brakes, where I have to brake with the left foot, which I'm not used to it, but I'm doing fine. The track is still a little bit damp, so it's tricky because I don't know the track. I mean, I feel like I've driven the car, but you can see there is quite a bit of a snow on the track, so I don't want to do anything silly this afternoon just to put the car on the snow. And like I think everybody knows, I have to do a little operation that I didn't do yet on the ribs, and I will do on the 18th of December. Just for you to know, that is a very little one. On the 20th, I should be doing exercises already on the 20th of December. This afternoon I'll be running the car. I'll be running a little bit more. I hope the track will be dry by then. You know, it's very encouraging. You know, the time that I set on my fifth lap is not that bad, because braking with the left foot, I feel that, you know, I could have been a little bit better the way I have to deal with the car. But I'm just delighted to be here. So thank you very much for all of you to come here, and I hope to talk to you very soon. Thanks. Vervolgens ging Rubens Barrichello aan het werk en hij reed vorige week woensdag, donderdag en vrijdag tientallen rondjes op het circuit van Fiorano. Vrijdag moest hij de test voortijdig afbreken met een motorisch probleem, maar daarvoor had hij al een tijd neergezet van 1:01.235. En dat is een behoorlijk snelle tijd, want het record al daar in de F399 staat op naam van Michael Schumacher en is iets van 1 minuut blank. Barrichello zat daar dus niet ver vandaan. Eén ding is zeker, die tijd, die reed in 89 rondjes, is sneller dan Salo, Irvine en Badouer de laatste 3 maanden hebben gereden. Komt dus wel goed met onze Rubens. Een van de belangrijkste zaken voor een topteam is testen. Bij McLaren hebben ze hun eigen team en doen ze dat ongeveer 4 dagen per week. The team is about working together.
That's to basically get a true reading of what the ride height that we're setting of the car. Basically the underneath of the car to ground level. We can run from anything from 9 o'clock in the morning to 6 o'clock. There are certain objectives that we want to go through the day. So basically the information that has to come through has to be such that we can be as best prepared for any changes that are going to be thrown at us. Basically to keep the whole thing moving and try and extract as much as we can out of the day. Main aims for today are to make sure the readings that we're receiving on the car, on the circuit, are comparable with what we see in the wind tunnel on our model scales. Every time we make a change aerodynamically to the car, before we send it out on a run, we check that all the sensors are as we would like to see them. Basically, no stress in the tyres, no stress on the push rods. That's basically it. Pretty good, actually. We're very pleased with what we're seeing. We've made improvements, so fingers crossed for the next race. After each race, Ron has a meeting with, in fact, the whole workforce. And in the instances where we've perhaps had a bad result, Ron often relates to it as incredibly painful for him because he's watching it firsthand. I would extend to that it isn't just for Ron that it's painful, it's very, very painful for us. You work the hours that you work, you strive to extract, 1/100th of a second from a car to say, yes, we've found something that's improved the car. When you've been in it 20-odd years, you can't help but feel the pain. When you become world champion, as a team does, and obviously a team to this size, it perhaps doesn't sort of register as to an individual being a world champion. But in cold light of day, when you're away from here, you stop and talk to your friends or whatever, and you actually think you are world champions. You are genuinely world champions. You are the best in the world. You want to maintain it. We want to beat the others. Our goal is to win. Zover het eerste deel van RTL Formule 1. Na de reclame zijn we terug. Dan onder meer nog natuurlijk met het laatste nieuws. En een diepte-interview met een prachtige man en een goed coureur, Thierry Boutsen. But politically and marketing, and it was that time when Formula 1 changed a lot, going from a pure sport into a marketing tool. And nationality of drivers was more important than their talent. Thierry Boutsen. Blijf op 5. It was quite different than now. We had to start right from the beginning and build ourselves. As I'm talking for all the drivers in the same time, we've been a group of people with Michele Alboreto, with Stefan Johansson and other guys. We did the same thing. We had to spend time in Formula 4, in Formula 3, in Formula 2 to learn the business and then go to Formula 1. It was quite difficult, but it was still possible to do it when you had enough talent to do so. Money was involved, but money was not at the same level like today, and the motorsport was not a marketing
tool like it is now. So it was more like a pure sport where sports people could get around and find their way up to the top level. The important thing at that time for me was that the first impression is always very important, and you have to make it good. You only make it once, the first impression. And if you make a bad one, you get a bad feeling for the rest of your career. So one seat came available, but the team was very poor. It was a good car, but the team was very poor, so I had to bring some sponsorship and got all my friends together. We went shopping and found a little bit of money. Of course, there were lots of stickers on the car, but we managed to do it. Hier rijdt Thierry Boutsen, die gelukkig voor de Belgen volledig voldeed aan het verwachtingspatroon. Maakte optimaal gebruik van de sterke Renault-motor en reed zichzelf naar een keurige 7. When I had to leave the Williams team in 1990, at the end of 1990, it was purely for sponsorship reasons that they had decided to, when their sponsor had at that time decided that they wanted to have an English driver, and I was replaced by Nigel Mansell. Otherwise, I think I would have stayed there. But politically and marketing, and it was that time when Formula One changed a lot, going from a pure sport into a marketing tool, and nationality of drivers was more important than their talent. No, then I got into this GT1 official works Porsche program and was quite successful there. Was it fun? It was a lot of fun, yes. Cars were powerful, were quick, didn't have very good grip, so they were sliding quite a bit, and it was nice to drive, very nice, yes. If you look at motor racing now, you've mentioned it, it's much more of a marketing tool, there's much more money involved, much more pressure to perform. I think the pressure is different. When I was driving up until the 90s, 1990, the pressure was on myself to do the best I could to be able to overtake the other guys around me. Now the pressure is coming from the sponsors, from the teams. Pressure is coming with money, saying that you have to win races because otherwise something bad's going to happen to the team and to yourself. Mm-hmm. The driver is more used like an object in the team now. And when the driver is good, he becomes a superstar, he makes a fortune, a lot of money. And I don't think there's, apart maybe from one or two guys who don't really care, they are there, they're good enough to be there and to stay there, but don't really care what's happening to their career. Otherwise, I don't think many people have fun at the moment in Formula One. Komt binnen. Boutsen ligt op de 14e plaats, op 1 ronde achterstand. I was watching Le Mans and then I see you shunt and you think, oh dear, Thierry. You hurt your back quite bad and basically decided to quit motor racing altogether, or was that something that was in the back of your mind anyway? But I wanted to win Le Mans and then stop. Okay. Okay. And then stop maybe right after Le Mans, maybe at the end of the season. But it was decided that I would not continue any longer than the end of this year anyway. Mm-hmm. This was a common decision that I took with Daniela, and the accident came in Le Mans and I was hurt so bad, so it was just so strong that I would not have been able to race again this year anyway. The accident I had was something very typical for long-distance races. When somebody gets tired in the cockpit and make mistakes, sometimes the people who are fit and who are driving flat out to win the race interfere with their unconsciousness of these guys. And what happened to me is that the driver was called Maisonneuve. He made a mistake on the circuit and didn't see me when I was going by him down the straight. I was doing 285, 295 kilometers an hour. He did not see me and he changed line. He went from left to right when I was passing him. And he hit me on the side and I went straight into the wall on the left-hand side and I stopped there. Terribly hard. But it's the risk of motor racing. It's a mistake that, unfortunately, the people who are not very professional do. And in Le Mans, the speed of the track is something that, and the seriousness of the race is something that people don't always realize when they take part in the race. And these things happen. Dank je wel. Veel plezier vanavond. Dank je wel. Het is wel. goed je te zien. Ja. Strangers in a car.
We beginnen het nieuws met het feit dat Bernie Ecclestone van de week gesproken heeft in Engeland met een 4-tal teams. Dat zijn McLaren, Williams, Jordan en Benetton. Hij heeft gepraat met hun over het feit dat hij graag wil dat de testloze periode van 30 dagen volgend jaar langer wordt en dus 60 dagen wordt. Daarmee kom je eigenlijk in een situatie dat er pas weer vanaf 1 januari getest kan worden na de laatste race. Het bespaart elk team zo'n 1,5 miljoen gulden. En men was zeker niet tegen het voorstel van de baas van de Formule 1. Ecclestone is tevens deze week de rijkste Brit geworden. Door een deel van zijn bedrijf te verkopen heeft hij nu een vermogen van 8 miljard gulden. Staat daarmee in Europa op de 48e plaats en is rijker dan koningin Elisabeth. Afgelopen vrijdag meldde het Engelse blad Autosport dat Alessandro Zanardi definitief exit was bij het team van Williams. Vrijdag reageerde de Italiaan zelf. Well, I can tell you for sure that I'm not going anywhere. It's obvious that when you have some problems, you have to sit down and with the people that are in charge of trying to solve the things and you got the duty to try to make things better. We had this kind of meetings. The matter that we discussed in this meeting, I think, obviously are business of myself and of those people. And the actual situation is that, as it stands, that I have a contract with Winfield Williams, I should say BMW Team Williams for next year, and that is the situation. Zanardi maakte na zijn succesjaar in Amerika een dramatisch Formule 1 jaar mee. It's not a question of unfinished business or whatever. I feel I don't think I'm the best driver in the world, but I am sure that having been given the right opportunity, I did it before, and I'm good enough to win races at any level. Because in the course of a season, sooner or later, you will find the opportunity to beat the opponents if you have the material to do it. And I did it in the States, and I would love to do it again in Formula 1, but not not to satisfy my ego and going back to my old village and walk with the major giving me the key of the village and have the fame or whatever, you know. It's just because I love my job. I love what I do. I mean, I love motor racing. Toch, waar rook is vuur. Waar komen volgens Zanardi de geruchten vandaan? There's always somebody that probably more for a desire of making himself look good rather than something really important wants to tell other people what's going to happen, but I can't tell you something that I don't know. Therefore, I don't want to add anything more to that. Hopelijk kan Zanardi binnenkort weer lachen. Speed en Design 99. Dichter bij Formule 1 was je nog nooit. In de mega grote RTL5 Formule 1 stand kun je meedoen met de Grand Prix commentaarwedstrijden en signeert Olav Mol zijn nieuwe boek Formule 1 99. Van 8 tot en met 12 december in Utrecht. Speed and Design. Vanaf afgelopen woensdag is er weer volop getest op Jerez de la Frontera. Een 6-tal auto's gaan vandaar achter de présence. We hebben de snelste tijden voor je neergezet. Van 1 tot 3 december was dat Coulthard in 1:24:21. Verrassend tweede Nick Heidfeld in de Prost. Derde Olivier Panis, de kerstverse testrijder van het team van McLaren. Dan vierde Trulli 5 Alesi. En zeer tegenvallend Ralf Schumacher in de Williams BMW. Daar komen ze nog een dikke 3 seconden tekort ten opzichte van de snelste. Komende week gaat het feest verder in Barcelona. Goed nieuws dan voor het team van Minardi. Lange tijd leek het dat ze volgend jaar met Supertech-motoren moesten gaan rijden voor veel geld. Ecclestone heeft nu gepraat met Martin Whittaker van Ford. En wat blijkt, volgend jaar komen de motoren die het afgelopen seizoen bij Rubens Barrichello en Johnny Herbert in de auto zaten, dus bij Minardi terecht. En hebben ze bij Minardi ineens een bijzonder sterke krachtbron. De vraag is echter nog of de motoren Ford of Jaguar genoemd zullen gaan worden. Traditiegetrouw komen er aan het einde van het jaar veel Formule 1 jaaroverzichten uit. Sinds 2 jaar is er ook een boek van de hand van RTL's eigen Formule 1-commentator Olav Mol. Dit van origine Italiaanse boek is door Olav geheel op zijn bekende wijze vertaald. Naast schitterende kleurenplaten met mooie details zit er dit jaar ook een katern over de historie van de Formule 1 in het boek. Uiteraard ontbreken ook de raceverslagen niet. Elke race overzichtelijk op 1 pagina met uitslag, topsnelheden en een verslag.
Formule 199 ligt vanaf woensdag bij de betere boekhandels of op de stand van RTL Formule 1 op de beurs Speed & Design. Afgelopen zaterdag schreef Co Dijkman groot in de Telegraaf over het financiële plan wat er gesmeed is om Tom Coronel de Formule 1 in te brengen. Hij legt zelf uit hoe het zit. Ja, het is natuurlijk niet nieuw dat je als je nieuwkomer binnen wil komen in de Formule 1... dat je toch wat geld nodig hebt achter je voor de teams. En ja, wij zijn dus een plan aan het ontwikkelen via aandelen... om zo geld uit de markt te halen, op die manier mee in te kopen binnen een team. En op het moment dat je Formule 1-rijder bent, het geld weer zien te verdienen... en dat weer terug te betalen aan de mensen die in mij geïnvesteerd hebben. Het is net zoals een bedrijf eigenlijk. Je praat met het team van Arrows. In hoeverre heb je die mensen uitgelegd dat jij niet de grootste zak geld in Europa hebt? Of heb je die wel? Nee, absoluut niet. Nee, het gaat hier niet alleen om geld. Kijk, er is altijd geld nodig. Iemand moet de benzine in de banden betalen, zeg ik altijd maar. En Tom Walkinshaw weet natuurlijk precies hoe het werkt. En die weet ook dat je er heel veel geld aan kan verdienen. En ja, ik geloof zeker dat het uit de markt ook kan komen. Ik denk dat de ene coureur wat meer moet meenemen dan de ander. En ja, de titel met het Formule Nippon, dat verlaagt ook een beetje het bedrag wat je zou moeten meenemen. Want hij is ook op zoek naar mensen die heel hard kunnen rijden. Is Arrows het team waar je moet zijn? Wil je daar zijn? Of is het gewoon op dit moment de enige kans? Er zijn twee teams waar je voor een aanmerking nu kan komen. Dat is Minardi en Arrows. En ik denk dat Arrows momenteel de betere zit is. Dus momenteel gaan wij voor Arrows. Je hebt binnenkort een afspraak. Hoe binnenkort is binnenkort? Heel erg binnenkort. Nee, nog een keer. De geruchten gaan dat er voor Arrows op dit moment nog maar 2 mensen in de running zijn. Weet jij precies wie die andere is? Of heb je zoiets van, ja, het maakt me eigenlijk niet uit, ik doe mijn eigen werk? Nee, het maakt me helemaal niet uit. Ik doe mijn eigen werk. Ik trek me niets aan van andere mensen, want volgens mij vecht ik voor mezelf. En denk ik dat het allemaal goed gaat komen. Zonder te veel hoop aan het verhaal te hangen. Verwacht jij dat je voor het einde van het jaar ook daadwerkelijk ergens nog een test kunt rijden? De eerste keer met Arrows schijnt afgezegd te zijn. Dat is tenminste wat ons verteld is aan begin december. Omdat ze nog met die motoren zaten. Arrows heeft zijn nieuwe auto nog niet klaar. En ja, ze vonden het zonde om met de oude auto te gaan testen. Het heeft ook helemaal geen nut. Dus vandaar dat de test in principe is verschoven. Kijk, er is mij een test beloofd door Tom Walkinshaw aan Willy Weber. Dus ik neem aan dat die nog komen gaat. Dat was hem dan alweer, RTL Formule 1 voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Houd in de gaten zo rond de klok van 10:15... na de speelfilm op RTL5. Controleer tot die tijd RTL-tekstpagina 175... of surf naar www.formule1.nl... voor het laatste nieuws op het gebied van de Formule 1. Zo dadelijk, na deze uitzending, krijgen we Mylène de la Haye, PA. Daarin is zij deze week de assistent van goochelaar Hans Klok.